जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीर वनचारी। यमुनातीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Vishaka. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtotra Sada Sri Srimad His Divine Grace Avai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. At the very outset, I seek the blessings of all the Vaishnavas assembled here, especially my very senior Vaishnavas, who have so kindly assembled here to listen to my few words of my very poor realizations. I am speaking a few words in the glorification of the great literature, Srimad Bhagavatam, and for my own purification and for the pleasure of Vaishnavas. Today we are starting a new chapter in the first canto, and it is entitled Punishment and Reward of Kali, chapter 17, text number 1. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam dadṛśe nṛpa-lāñchanam tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca
tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat daṇḍa-hastam ca vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Sūta uvāca tatra go-mithunaṁ rājā hanyamānam anāthavat vṛṣalam dadṛśe nṛpa-lāñchanam. Hare Krishna. Word for word. Sūta uvāca. Śrī Sūta Gosvāmī said, tatra, thereupon, go-mithunam, a cow and a bull, rājā, the king, hanyamānam, being beaten, anāthavat, appearing to be bereft of their owner, daṇḍa-hastam, with a club in hand, cha, also, vṛṣalam, lower-caste śūdra, dadṛśe, observed, nṛpa, a king, āñchanam, dressed like. Translation and purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Sūta Gosvāmī said, after reaching that place, Mahārāja Parīkṣit observed that a lower-caste śūdra, dressed like a king, was beating a cow and a bull with a club as if they had no owner. Purport. The principal sign of the age of Kali is that lower-caste śūdras, that is men without brahminical culture and spiritual initiation, will be dressed like administrators or kings, and the principal business of such non-kṣatriya rulers will be to kill the innocent animals, especially cows and the bulls, who shall be unprotected by their masters, the bona fide Vaishyas, the mercantile community. In the Bhagavad-gītā 1844, it is said that the Vaishyas are meant to deal in agriculture, cow protection and trade. In the age of Kali, the degraded Vaishyas, the mercantile men, are engaged in supplying cows to slaughterhouses. The Kshatriyas are meant to protect the citizens of the state, whereas the Vaishyas are meant to protect the cows and bulls and utilize them to produce grains and milk. The cow is meant to deliver milk and the bull is meant to produce grains. But in the age of Kali, the śūdra class of men are in the posts of administrators, and the cows and bulls are the mothers and the fathers, unprotected by the Vaishyas, are subjected to the slaughterhouses organized by the śūdra administrators. Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana-śalākaya Chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave namaha
Śrī Caitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadandikam Vandeham Śrī Guru Śrī Yuta Padakamalam Śrī Gurun Vaishnavamscha Śrī Rūpam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Śrī Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Śrī Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vṛṣabhānu Sute Devi Pranamami Hari Priye Dvancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Once again seeking the blessings of all the assembled Vaishnavas to empower me to speak something meaningful in the glorification of the Lord. So in this chapter, for the first time, we are getting the darshan of Kali. Right from the beginning of Bhagavatam, we have been hearing about Kali. But this is the time we are getting darshan through the eyes of Parīkṣit Mahārāja. Translation. கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக பரீட்சித் மகாராஜனின் கண்கள் மூலமாக நாம் கலியின் தரிசனத்தை பெறுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Am I audible, Prabhuji? Hare Krishna. Yes. So this is really a very amazing shloka where the complete story of how Kali Yuga will operate is given in one short shloka. களி எப்படி செயல்படும் என்பதை பற்றி இந்த ஒரு சிறிய ஸ்லோகத்தின் மூலமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Kali gains strength by destroying varnashrama dharma. வர்ணாசிரம தர்மத்தை அழிப்பதன் மூலமாக களி சக்தி பெறுகிறார். So we saw right from the beginning of Srimad Bhagavatam how all the Saunaka rishis had assembled to perform a sacrifice for 1000 years to mitigate the sufferings that Kali Yuga will bring to the people. கலியுகம் மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய துன்பத்தை தணிப்பதற்காக சௌனகாதி ரிஷிகள் 1000 ஆண்டு காலம் அங்கே நைமிஷாரண்யத்தில் தவம் செய்தார்கள் என்பதை பற்றி நாம் பார்த்தோம். But then they realized that this is not going to work and they got the darshan of Sūta Gosvāmī. இது பயனளிக்காது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள். அதன் பிறகு சூத கோஸ்வாமியின் தரிசனம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது. And Sūta Gosvāmī said, when Krishna went back to the spiritual world after concluding his pastimes, dharma, jnana and everything went back with him back to the spiritual world. கிருஷ்ணர் பூலோக லீலைகளை முடித்துக்கொண்டு ஆன்மீக உலகம் சென்ற பொழுது தர்மம், ஞானம் போன்ற அனைத்துமே அவரோடு சென்று விட்டது. பௌதிக உலகை விட்டு ஆன்மீக உலகம் சென்று விட்டது. But at the very same time, like the sun rising in the east, destroying all the darkness of the world, the Purana, the Amala Puran, Srimad Bhagavatam has arisen. சூரியன் கிழக்கே உதித்து பூமியின் இருட்டை விரட்டுவது போல பாகவத புராணம் கலியுகத்தில் தோன்றியிருக்கிறது. So Srila Prabhupada will say in his introduction to Srimad Bhagavatam that Bhagavatam will give direction to this misdirected civilization of the age of Kali.
கலியுகத்தில் தவறாக வழிநடத்தப்படும் நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை பாகவதம் வழங்கும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So in that way, we see here in this shloka, what Mahārāja Parīkṣit is observing is someone who is without brahminical culture and spiritual initiation, a śūdra. So basically a śūdra is defined as a man without brahminical culture and spiritual initiation. It's not that someone is born in a śūdra caste. It only says a man who does not respect brahminical culture and he doesn't have any initiation into spiritual values, such a person is called a śūdra. பிராமண கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்காமல் ஆன்மீக தீட்சை பெறாமல் ஆன்மீக செயல்பாடுகளில் ஈடுபடாமல் இருக்கும் நபர் தான் சூத்ரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அத்தகைய ஒரு நபரை பரிசித் மகாராஜர் பார்க்கிறார் என்று ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here we have to encounter Kali, who is dressed like a king. He is actually a śūdra, but he is dressed like a king. இங்கே கலிபுருஷர் ஒரு சூத்ரராவார், ஆனால் அவர் ஒரு அரசனை போல வேடமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். And what he is doing, he is having weapons. He is having a club and he is beating a cow and a bull. கலி ஒரு கதாயுதத்தை பயன்படுத்தி ஒரு காளை மாட்டையும் பசு மாட்டையும் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். We have already seen from the previous chapter what the cow and the bull represent. Cow represents Mother Earth and bull represents Dharma. காளை தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கிறது, பசுவானது அன்னை பூமியை பிரதிநிதிக்கிறது என்று கடந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்த்தோம். And we saw how the cow and the bull were having a conversation. Bull was inquiring from the cow, "Why you are looking so sad?" and was giving a list of various reasons. But ultimately the conclusion was, Krishna has left and he has left me bereft. As long as Krishna was here, his beautiful lotus feet were walking all over me and I was in great ecstasy. But now I feel so much separation from him and the world is filled with adharma and people have become a burden to the Mother Earth. காளைக்கும் பசுவுக்கும் நடந்த உரையாடலை நாம் முன்பே பார்த்தோம். ஏன் வருத்தமாக இருக்கிறார் என்ற கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார். பகவான் இருந்தவரை தர்மம் பாதுகாக்கப்பட்டது, இப்பொழுது தர்மமும் மறைந்து விட்டது. பூமியில் இருக்கும் மக்கள் அவர்கள் பாவத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள், அதனால் அனைவரும் பூமிக்கு பாரமாக இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக தான் அழுவதாக அது கூறியது. So here we see how varnashrama dharma helps to have a meaningful civilization where the whole population, right from the śūdra to vaishya to kshatriya to brahmana, everybody will get elevated from a inferior to a superior guna. வர்ணாசிரம தர்மம் அர்த்தமுள்ள நாகரிகத்தை உருவாக்க முயற்சிக்கிறது. இந்த தர்மத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக சூத்ரர்கள், வைஷ்யர்கள், சத்திரியர்கள், பிராமணர்கள் அனைவருமே படிப்படியாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் என்பதற்கு ஒரு பாதையாக வர்ணாசிரம தர்மம் செயல்படுகிறது. And the whole varnashrama dharma depends on brahminical culture. வர்ணாசிரம தர்மம் பிராமண கலாச்சாரத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. And brahminical culture very much depends upon a proper brahmacharya ashram. பிராமண கலாச்சாரம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. Through a proper brahmacharya ashram, the scriptures are protected, scriptural faith is protected, and the people are basically guided on the lines of duties. சாஸ்திரம் மற்றும் சாஸ்திர நம்பிக்கை பிரம்மச்சரிய கலாச்சாரத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. மக்கள் தங்களுக்கான கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக அந்த சாஸ்திரங்கள் அமைகிறது, பிரம்மச்சரிய கலாச்சாரம் அமைகிறது. If we can go back in history, there was a time when Buddhism was dominating in this world, and at that time Lord Buddha rejected the Vedas in order to establish ahimsa, in order to stop the practice of yajnas which were only resulting in sense gratification, because the kings of that time did not understand the real meaning of yajnas and they started sacrificing animals in sacrifice for their own sense gratification. ஒரு காலகட்டத்தில் வேத நியமங்களின்படி யஜ்யங்கள் செய்யாமல் மன்னர்கள் தங்களுடைய புலனுணர்ச்சிக்காக யஜ்யங்கள் செய்தார்கள். அதை தடுப்பதற்காகவே புத்த அவதாரம் தோன்றினார். புத்த அவதாரத்தில் புத்த மதத்தை பரப்பியதன் மூலமாக அகிம்சை கொள்கையை பரப்பி இது போன்ற தவறான மிருகவதையை அவர் தடுத்தார். But because Lord Buddha rejected the Vedas, the varnashrama was automatically rejected.
ஆனால் புத்தர் வேதங்களை நிராகரித்த காரணத்தினால் வர்ணாசிரம தர்மம் தன்னிச்சையாக நிராகரிக்கப்பட்டது. And then Lord Parameshwara, Lord Shiva appeared as Shankaracharya, re-established the importance of Vedas in the spiritual life of the planet. அதன் பிறகு சிவபெருமான் சங்கராச்சாரியாராக தோன்றி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மக்களின் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வேதங்கள் முக்கியமானது, அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை மீண்டும் ஸ்தாபித்தார். So along with the Vedas, automatically Varnashrama makes a return. வேதங்கள் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பொழுது வர்ணாசிரம தர்மமும் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. So after the Vaidika dharma was established, then a superior dharma, a Vaishnava dharma, was established by acharyas who came subsequently, like Ramanujacharya, Madhvacharya and others. வைதிக தர்மம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பிறகு அதைவிட உயர்ந்த தர்மமாகிய வைஷ்ணவ தர்மமானது ராமானுஜாச்சாரியா, மத்வாச்சாரியார் போன்ற ஆச்சாரியார்கள் பிற்காலத்தில் வந்தார்கள், அவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. And ultimately 500 years ago, Mahavadanyaya, Chaitanya Mahaprabhu himself appeared, Lord Krishna himself appeared as Chaitanya Mahaprabhu to give us the Yuga Dharma, which is Harinam Sankirtan. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பகவான் கிருஷ்ணரே மகாவதனாய அவதாரமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றி யுக தர்மமாகிய ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை நமக்கு வழங்கினார். So this Yuga Dharma has to spread throughout the world. இந்த யுக தர்மம் உலகம் முழுவதும் பரவ வேண்டும். But there will be a lot of obstacles. ஆனால் இதற்கு பல தடைகள் ஏற்படும். Because the Varnashrama Dharma really is no longer there in the age of Kali. It is only an animal civilization. Like Prabhupada explains, the step one from animal civilization is human civilization. And only if you have Varnashrama Dharma, you have a human civilization. Otherwise, it is only animal civilization. இதற்கான காரணம் வர்ணாசிரம தர்மம் இப்பொழுது கடைபிடிக்கப்படுவதே இல்லை. மிருக நாகரிகத்திலிருந்து மனித நாகரிகத்தை சற்று உயர்த்தி காட்டும் ஒரே விஷயம் வர்ணாசிரம தர்மமாகும். அதுவே இந்த உயர்வுக்கான முதல் படியாகும். அதுவே சரிவர கடைபிடிக்கப்படாத காரணத்தினால் இப்பொழுது இந்த உலகில் இதை சரிவர கடைபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. So in an animal civilization, to establish spiritual values is really a very difficult task. மிருக நாகரிகத்தில் ஆன்மீக விஷயங்களை ஸ்தாபிப்பது மிக மிக கடினமான செயல்பாடாகும். We have seen how the prophets who appeared from time to time had to undergo so much difficulties, even danger to their own personal safety. They still had to go ahead and preach. நாம் பார்க்கலாம், வரலாற்றில் தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றும் பொழுது எக்கச்சக்கமான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள். தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை உயிரையும் அபாயத்தில் இருக்கும் பொழுது அதையும் தாண்டி அவர்கள் பிரச்சார செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டார்கள். இது வரலாறு நமக்கு கற்பிக்கிறது. When we take the case of Jesus Christ, whom Srila Prabhupada glorifies as a Vaishnava, he had to undergo so much difficulties just to establish the minimum spiritual values in a very animalistic society. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பிரபுபாதர் வெகுவாக புகழ்கிறார். அவர் மிருகம் போன்று வாழும் மனிதர்கள் இருக்கும் சமுதாயத்தில் அடிப்படையான மத கோட்பாடுகளை ஸ்தாபிப்பதற்கே கடும் துயரங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியது என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். They criticized him, they arrested him, they tortured him, they put a crown of thorns on his head saying, "Oh, you are the king of Jews, right? Wear this crown of thorns." மக்கள் அவரை குறை கூறினார்கள், துன்புறுத்தினார்கள், கைது செய்தார்கள். அதன் பிறகு அவருடைய தலையில் முள்ளாலான கிரீடத்தை வைத்தார்கள். நீ அரசன் தானே, இந்த கிரீடத்தை அணிந்து கொள் என்று இந்த கிரீடத்தை வழங்கி அவரை துன்புறுத்தினார்கள். And Jesus Christ tolerated everything and he prayed to the Lord, "Please forgive them. They don't know what they are doing." அனைத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து பொறுத்துக் கொண்டார். பகவானே, அவர்கள் செய்வது அறியாது செய்கிறார்கள், அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று பகவானிடம் கிறிஸ்து பிரார்த்தனை செய்தார். Because they were actually doing such a foolish thing. Someone has come to save them. Someone has come to help them, elevate them. And they think he is an enemy and they try to kill him. So what to speak of people like that? மக்கள் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே அவர்கள் பாவக்கடலில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். அவர்களை காப்பாற்ற வந்த நபர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. அவரை எதிரியாக பார்க்கிறார்கள். அவர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை சீரழிப்பதாக பார்க்கிறார்கள். இவ்விதமாக தவறான புரிதலோடு இருக்கும் மனிதர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? So in a similar way, we have Haridas Thakur, who just 500 years ago had to undergo such severe torture in 22 marketplaces
Actually, it is said a person cannot live even up to 2 marketplaces with the kind of whipping that they were doing, these executioners. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ற பக்தர் கூட இதே போல துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டார். 22 சந்தைகளில் அவர் சவுக்கடி வாங்கினார். உண்மையில் ஒரு நபரால் 2 சந்தைகளில் சவுக்கடி வாங்கிய பிறகு உயிரோடு இருக்க முடியாது. ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் 22 சந்தைகளில் சவுக்கடி வாங்கினார். So the purpose of the Kasi was to actually kill him. That was the motive. Why? Because you were chanting the name of the Lord, and we cannot tolerate this. You are converting. Haridas Thakur was put in prison, and he made the whole prison into a Vaikuntha. Everybody started chanting the Hare Krishna Mahamantra. சாந்த் காசி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மேல் கோபம் கொண்ட ஒரே காரணம் அவர் பிரச்சாரம் செய்வது. அவர் ஒரு இஸ்லாமியராக இருந்து கொண்டு இந்து தர்மத்தை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி பிரச்சாரம் செய்கிறார். எனவே அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார். சிறையில் சென்றும் கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அங்கும் பகவானின் புகழை பற்றி தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். In the jail, he told the prisoners, "You are really fortunate. Please continue like this forever." சிறையில் இருக்கும் சிறை கைதிகளிடம் நீங்கள் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள், தொடர்ந்து இந்த செயல்பாட்டை செய்யுங்கள் என்று அவர் உற்சாகப்படுத்தினார். And they were shocked. We are in jail, we are undergoing torture, and you say we should continue like this forever. இதை கேட்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். நாங்கள் சிறை கைதிகள், சிறையில் இருக்கிறோம், துன்புறுத்தப்படுகிறோம், தொடர்ந்து இது நடக்கட்டும் என்று கூறுகிறீர்களே என்று அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். And Haridas Thakur said, actually, not only you are in jail, everyone in this planet is in a jail only. But only thing, they are not aware. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூறினார், நீங்கள் மட்டும் சிறையில் இல்லை, இந்த கிரகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் சிறையில் தான் இருக்கிறார். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் அதை அறிவதில்லை என்று கூறினார். Birth, old age, disease, death, we are bound by all these kinds of sufferings. We cannot call this material world by any other name than a jail. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் போன்ற பல துன்பங்கள் நமக்கு இருக்கிறது. இந்த பௌதிக உலகத்தை சிறை என்று அழைக்காமல் வேறு எந்த பெயர் சொல்லியும் அழைக்க முடியாது. So Haridas Thakur said, see, the people of this world are thinking they are free and they are trying to engage sense gratification and they will all go to hell. பௌதிக உலக மக்கள் சுதந்திரமாக இருப்பதாக கருதி புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள். இதனால் அனைவரும் நரகத்திற்கு செல்வார்கள் என்று ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூறினார். But you are aware that you are in jail and you are aware that you are in great danger. And in that mood, you are taking the holy name of the Lord. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சிறையில் இருக்கிறீர்கள் என்று, உங்களுக்கு அபாயம் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும். இவை அனைத்தும் தெரிந்து புரிந்து கொண்ட பிறகு பகவானின் புனித நாமத்தை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள். So my blessings was that let this mood be with you forever. என்னுடைய ஆசைகள் என்னவென்றால் இந்த மனோபாவம் நிரந்தரமாக உங்களோடு இருக்கட்டும். In fact, very soon you will all be released. But you should continue to retain this mood that as long as you are in this material world, you are in a jail. வெகு விரைவில் நீங்கள் அனைவரும் இந்த சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவீர்கள். ஆனால் நீங்கள் இந்த மனோபாவத்தை கைவிட்டு விடக்கூடாது. இதே மனோபாவத்தோடு வாழ்க்கை முழுவதும் இருக்க வேண்டும். பௌதிக உலகில் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் நாள் வரை நீங்கள் சிறையில் தான் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the only thing that can free you from this jail is to chant the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதுதான் நம்மை இந்த சிறையிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய ஒரே விஷயமாகும். So in this purport, Srila Prabhupada describes how Varnashrama ensures a proper economic welfare of the society along with spiritual welfare. சமுதாயத்தில் பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் இரண்டையுமே எப்படி வர்ணாசிரம தர்மம் வழங்குகிறது என்பதை பற்றி பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் விளக்கி இருக்கிறார். In fact, any kind of economic welfare measures are bound to fail if there is no spiritual value to go with it. ஆன்மீகமான விஷயங்கள் இல்லாமல் செயல்படும் பொருளாதார முன்னேற்றம் அனைத்தும் தோல்வியடைந்ததாகவே கருதப்படுகிறது. Prabhupada makes some comments to say all these planning commissions, the country has its planning commission, how to develop various kinds of industries, how to develop the poor people and bring them above the poverty line, all these kinds of plans they are making. Prabhupada says, all your planning commissions that are filled with fools and rascals, they will not work. நாட்டில் திட்டக்குழு இருக்கிறது, அது
வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கும் மக்களை எப்படி உயர்த்துவது, எப்படி அதிகமான தொழிற்சாலைகளை திறந்து வைத்து நாட்டை முன்னேற்றுவது என்றவர் சிந்திக்கிறது. அது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் இது திட்டக்குழு செய்யும் அனைத்து செயல்பாடுகளும் தோல்வியடையும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Because the solutions that we find without involving spirituality, they are worse than the problems. உண்மையில் ஆன்மீகமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடாத தீர்வுகள், இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படிப்பட்ட தீர்வுகள் வழங்கினாலும் அதில் ஆன்மீக விஷயங்கள் இல்லாவிட்டால் நிச்சயமாக அது தோல்வியடையும். So in order to cure a disease, we take a medicine that is worse than the disease itself. Then what kind of good thing that will come out of it? நோயை குணப்படுத்த நாம் மருந்து உட்கொள்கிறோம். மருந்து நோயை விட அபாயகரமானதாக இருக்கிறது என்றால் நாம் என்ன நல்ல விஷயத்தை உட்கொள்கிறோம்? So Srila Prabhupada says, today the administrators, the people who are in control of things, they are actually śūdras. They lack the brahminical values. So all that they do is torture innocent animals, and especially cows and bulls. இன்றைய நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கும் தலைவர்கள் உண்மையில் சூத்திரர்கள், பிராமண குணங்கள் இல்லாதவர்கள். அவர்கள் செய்யும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் மிகவும் அப்பாவியான உயிர்வாளிகளை துன்புறுத்துவது. உதாரணத்திற்கு பசு, ஆடு, மாடு போன்ற உயிரினங்களை துன்புறுத்துவது. இதைத்தான் அவர்கள் தலைவர் பொறுப்பில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். And the so-called Vaishyas, instead of protecting the cows and performing agriculture, they are actually supplying cows and bulls to the slaughterhouse. That is their business now. பசுக்களை பராமரித்து விவசாயத்தில் ஈடுபட வேண்டிய வைசியர்கள் இந்த பசுக்களை பராமரிக்காமல் அந்த பசுக்களை இறைச்சி கூடங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இந்த ஒரு தொழிலைத்தான் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So actually what this world needs is simple living and high thinking. They feed each other. If you adopt a simple way of life, it can help you to think higher values of life. Similarly, if you live by higher values of life, your life automatically becomes simple. இந்த உலகத்திற்கு இப்ப தேவையான கோட்பாடு எளிமையான வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை. இந்த இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தே செயல்படும். நாம் எளிமையாக வாழும் பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய சிந்தனை உயர்வானதாக இருக்கும். நாம் உயர்வான சிந்தனை கொண்டு செயல்படும் போது நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கை எளிமையானதாகத்தான் இருக்கும். So Srila Prabhupada talks about how the cow will give milk and the bull will help you to produce the grains. So just with a small piece of land and a cow, a man can live very happily in this world. பசு பால் தரும், காளை மாடு இந்த தானியங்களை உற்பத்தி செய்ய உதவும். எனவே இந்த பசுவையும் காளை மாட்டையும் பராமரித்து ஒரு சிறிய நிலத்தை சொந்தமாக கொண்டு ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகில் வாழ முடியும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So Prabhupada calls the cow and bull as mother and father. பசுவையும் காளையையும் தாய் தந்தை என்று பிரபுபாதர் அழைக்கிறார். So what kind of a civilization will torture father and mother unless it is an animal civilization? தாய் தந்தையை துன்புறுத்தும் நாகரிகம் மிருக நாகரிகமே ஆகும். So in this kind of a situation, propagating a simple way of life to people is very, very difficult, because everyone is absorbed in sense gratification, and if you go to them and teach, no, you give up sense gratification, it is going to be very difficult. அனைவரும் புலனுகர்ச்சியில் தற்காலத்தில் மூழ்கி போயிருக்கிறார்கள். இந்த சூழலில் எளிமையான வாழ்க்கையை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வது மிக மிக கடினம். அனைவரும் புலனுகர்ச்சியில் மூழ்கி போயிருக்கும் காரணத்தினால் புலனுகர்ச்சியை கைவிடுங்கள் என்று நாம் கூறினால் கண்டிப்பாக அவர்கள் அதை ஏற்கும் Srila Prabhupada இருக்க மாட்டார்கள். Srila Prabhupada, when he was on Jaladuta, he wrote these prayers just before, when he was in Boston, that I can see the people of the Western world, they are so much soaked in tamogun and rajogun. ஜலதூதா கப்பலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டார், மேற்கத்திய உலக மக்களை நான் பார்க்கிறேன், அவர்கள் தமோ மற்றும் ரஜோகுணத்தில் செயல்பாடுகளில் மூழ்கி போயிருக்கிறார்கள் என்று எழுதினார் தன்னுடைய நாட்காட்டியில். How can they understand your message? எப்படி உங்களுடைய செய்தியை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள்? And then Srila Prabhupada prayed, please give me the right words with which I can address them and enter into their heart and give them the understanding which is needed. சரியான வார்த்தைகளை நான் பயன்படுத்த பகவானே எனக்கு ஆசீர்வதியுங்கள். அவர்களுக்கு என்ன புரிதல் வேண்டுமோ அந்த புரிதலை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு அவர்கள் மனதிற்குள் நுழையக்கூடிய சக்தியை எனக்கு தாருங்கள் என்று கிருஷ்ணரிடம் பிரபுபாதர் பிரார்த்தனை செய்தார்.
Prabhupada says, I have neither bhakti nor I have knowledge. Unless you help me, I cannot achieve anything in this Western world. எனக்கு சரியான பக்தியும் இல்லை, சரியான ஞானமும் இல்லை. பகவானே உங்கள் துணை இல்லாவிட்டால் இந்த மேற்கத்திய உலகத்தில் என்னால் பிரச்சார செயல்பாட்டில் ஈடுபட முடியாது என்று பிரபுபாதர் பிரார்த்தனை செய்தார். And then Prabhupada signs that poetry as your insignificant beggar. உங்களின் அற்பமான பிச்சைக்காரன் என்று பிரபுபாதர் தன்னுடைய கையெழுத்தை அங்கே இட்டார். So actually in this age of Kali, it has just begun. I think the Sandhya is getting over. Dwapar to Kali, Sandhya period, 5,000 years. So we are trying to propagate the highest values to the people. We are trying to give the mercy what Chaitanya Mahaprabhu came to give. And we want to make the whole world Bhagyavan. இந்த துவாபரயுகத்திற்கும் கலியுகத்திற்கும் இடைப்பட்ட சந்தியா காலமாகிய 5000 ஆண்டுகள் இப்பொழுது முடிந்து விட்டது. எனவே நாம் பகவான் மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கிய போதனைகளை உலகத்துக்கு பிரச்சாரம் செய்து அனைவரையும் பாக்கியவானாக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So in this age of Kali, we appreciate the task that is in front of us, which is Janma Sarthaka Kori. We have to accept what Srila Prabhupada has come to give us and make our own life perfect. That becomes a priority. பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கியவற்றை சரியாக கடைபிடித்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி அடைய வேண்டும். இதுவே நம்முடைய பிரதானமான செயல்பாடாக இருக்க வேண்டும். இந்த கலியுகத்தில் கரோ பரோபகார். Then you help the whole world to become Krishna conscious. அதன் பிறகு மொத்த உலகம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு நாம் உதவ வேண்டும். But there is one catch. ஆனால் இங்கே ஒரு பொறி இருக்கிறது. When do I become perfect and when do I start preaching? எப்பொழுது நான் பக்தியில் பக்குவ நிலை அடைவேன், எப்பொழுது நான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவேன்? So Srila Prabhupada explains that preaching is a process of self-purification. பிரபுபாதர் இதற்கு விளக்கம் தருகிறார். பிரச்சாரமே நம்மை நாமே தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையாகும். When we preach to others in the humble mood, in a grateful mood, that oh Srila Prabhupada has saved me, Mahaprabhu has saved me, I have to share this fortune with others. So in that mood, if we preach with whatever little realizations we have, that helps in our purification. பிரபுபாதர் என்னை காப்பாற்றி விட்டார், மகாபிரபு என்னை காப்பாற்றி விட்டார், அவர்களுக்கு என்னுடைய விசுவாசத்தை காட்ட வேண்டும் என்று விசுவாசத்தோடு பணிவான மனப்பான்மையோடு நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் சிறிய உணர்தல் கூட அந்த பிரச்சாரத்தில் சக்தி வாய்ந்த பிரச்சார செயல்பாடாக ஈடுபடும். When Krishna Balaram temple was opened in 1975, there was an assembly of 400 to 500 foreigner disciples in the temple. கிருஷ்ண பலராமர் ஆலயம் திறக்கப்பட்ட பொழுது அங்கே அந்த சபையில் 4 to 5 பக்தர்கள் இருந்தார்கள். And Srila Prabhupada said, now you are all young and now is the time for you to go out and preach. பிரபுபாதர் கூறினார், நீங்கள் இப்பொழுது இளைஞர்களாக இருக்கிறீர்கள், இப்பொழுது நீங்கள் வெளியே சென்று பிரச்சார செயல்பாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். And when you are old and you are mature in Krishna consciousness, then you can retire to a holy place like Vrindavan or Mayapur and engage in Nirjana Bhajana. You can go on chanting as much as you want. முதுமை பருவத்தை எட்டிய பிறகு கிருஷ்ண உணர்வில் நீங்கள் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு நீங்கள் இந்த பிரச்சார செயல்பாட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்று மாயாப்பூர், விருந்தாவன் போன்ற தாமங்களுக்கு சென்று தொடர்ந்து கிருஷ்ண பஜனையில் ஈடுபடலாம் என்று பிரபுபாதர் அவர்களிடம் உபதேசித்தார். And then Srila Prabhupada said, as far as I am concerned, I am not mature enough, so I have to continue preaching. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் கூறினார், என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இன்னும் பக்தியில் முதிர்ச்சி நிலை அடையவில்லை, எனவே நான் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறினார். And then His Holiness Tamal Krishna Maharaj was also there, and he said, if this is the case with Prabhupada, then that is what we also have to do. The rest of our life, we have to only preach. திரு தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜும் அந்த இடத்தில் இருந்தார். அப்பொழுது அவர் கூறினார், பிரபுபாதருக்கே இந்த நிலைமை என்றால் நமக்கும் கண்டிப்பாக இந்த நிலைமை தான், எனவே நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நாம் பிரச்சார செயல்பாட்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். So to summarize what we have discussed today, we know that the Srimad Bhagavatam, Krishne Swadavamopagate Dharma Jnanadibhi Saha Kalau Nashta Drishamisha Purana Arko Adunoditaha. So Bhagavatam says
after Krishna has returned to the spiritual world, Srimad Bhagavatam has arisen as the sun to give light to this world. So, the age of Kali has come, which is the age of darkness, and the only source of light is Srimad Bhagavatam. And the only way people will receive the benefits of Srimad Bhagavatam is that we should all preach very actively. கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு இருள் நிரம்பிய இந்த கலியுகம் தொடங்கியது. அங்கே சூரியனை போல ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் உதித்திருக்கிறது. எனவே கலியுக மக்களுக்கு இருக்கும் ஒரே ஆதரவு பாகவதம் தான். அதன் அடைக்கலத்தை நாம் பெற வேண்டும். கலியுக மக்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே செயல்பாடு பாகவத ஞானத்தை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். இதர மக்களுக்கு அந்த ஞானத்தை நாம் வழங்கும் செயல்பாட்டில் மும்முரமாக ஈடுபட வேண்டும். But in the Kali Yuga situation, we cannot expect people to be very cooperative, very spiritual, very interested to gain this knowledge. We cannot expect an audience like that. கலியுக சூழலில் மக்கள் ஆன்மீக விஷயத்தின் மீது ஆர்வமாக இருப்பார்கள். நாம் பாகவத செய்தியை சொன்னால் உடனே கேட்டுக்கொள்வார்கள் என்றவாறு நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. Prayana alpaisha sabhya kalavasmin yuge janaha manda sumandamadayo mandabhagya upadratha. So people are confused, they are tortured, they have been so much disturbances, they are unfortunate. They are unlikely to turn to a spiritual solution to solve their material problems. மக்கள் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள், குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள், துரதிர்ஷ்டசாலியாக இருக்கிறார்கள். எனவே தங்களுடைய பௌதிகமான பிரச்சனைகள் தீர வேண்டும் என்றால் ஆன்மீகமான தீர்வுதான் ஒரே வழி என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை அவர்களிடம் இருக்காது. இது அசத்தியமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும். And by definition, Kali Yuga means absence of varnashrama system. கலியுக என்பதன் விளக்கமே வர்ணாசிரம தர்மம், வர்ணாசிரம வழிமுறை முற்றிலுமாக இல்லாத ஒரு காலம். So even though we may hanker for a varnashrama system to come back, it is not going to come. வர்ணாசிரம வழிமுறை மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் பெரும் ஏக்கம் கொண்டாலும் நிச்சயமாக அது மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட போவதில்லை. So that is why Mahaprabhu came to give Sanatana Dharma to substitute varnashrama dharma, which is no longer available. வர்ணாசிரம தர்மம் இல்லாம போன காரணத்தினால்தான் சனாதன தர்மத்தை வழங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகிற்கு வந்தார். Varnashrama dharma is on the basis of the body. People are classified into varnas and ashramas based on the physio-mental characteristics of the people. வர்ணாசிரம தர்மம் ஒரு மனிதனின் உடல் மற்றும் சுபாவம் மனதின் ரீதியான அடிப்படையில் அந்த தொழில் அல்லது வர்ணங்கள் மற்றும் வர்ணங்கள் பிரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு நபரும் அவருடைய உடல் பலம் மற்றும் மூளை பலத்துக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட தொழில் ஈடுபடுமாறு வர்ணாசிரம தர்மம் நமக்கு பரிந்துரை செய்கிறது. But Sanatana Dharma straight away tells everyone that you are not the body, you are a spirit soul and you are eternally the servant of Krishna. ஆனால் நீங்கள் உடல் அல்ல ஆத்மா, நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணன் நித்தியமான சேவகன் என்று சனாதன தர்மம் நேரடியாக நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. So we have to propagate Sanatana Dharma, and for doing this we have to adopt a very humble attitude. We have to approach people with all humility, and we should try to purify ourselves by practicing it sincerely in our lives, and with all sincerity we have to try our best to give this knowledge to the world. சனாதன தர்மத்தை இதை நாம் இந்த மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். இதை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் பணிவாக இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் சரியாக இதை நாம் தனிப்பட்ட முறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும். பிறருக்கு இதை பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சியில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது பணிவான மனப்பான்மையோடு அணுக வேண்டும். மிகுந்த பணிவோடு இதை பற்றிய ஞானத்தை மக்களுக்கு வழங்கி அவர்களும் இதில் ஆர்வமாக ஈடுபடுமாறு செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhu. Quite a few reflections that the significance of brahmachari ashram was stressed, which is very helpful. And you mentioned about the Jesus Christ who was trying to save the world, and in reciprocation he was tortured. I was just remembering a verse from the Srimad Bhagavatam, which is quoted by Durvasamani. பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஒட்டி நீங்கள் விளக்கினீர்கள். இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு நல்ல விஷயம் தர வந்தார். அவர் துன்பப்பட்டார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். மக்கள் அவர்களை துன்புறுத்தினார்கள் என்று கூறினீர்கள்.
பாகவதத்தில் துர்வாச முனிவர் சம்பந்தமாக இது சம்பந்தமாக துர்வாச முனிவர் கூறிய ஒரு பதம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. When Durvasa tried to hurt Ambarish, and then in reciprocation, Ambarish was praying. He says, "Aho anātha-dasanam mahatvam drishtamadhyame kritagasopi yadrajan mangalani samihase." On one side, I was trying to harm and kill this Vaishnava, but what glorious is your devotee. He is trying to mahatvam drishtamadhyame. He is trying to pray and protect me. துர்வாச முனிவர் அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்த பொழுது சுதர்சன சக்கரம் அவரை விரட்டியது. அப்பொழுது துர்வாச முனிவர் மனமாக உணர்ந்தார், ஒரு பக்கம் இந்த வைஷ்ணவராகிய அம்பரீஷ் மகாராஜரை நான் துன்புறுத்த நினைத்தேன், ஆனால் இப்பொழுது நான் துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த வைஷ்ணவர் என்னை காப்பாற்றுவதற்காக பிரார்த்தனை செய்கிறார், இவர் எத்தனை நல்ல குணம் நிரம்பியவர் என்று துர்வாச முனிவர் உணர்ந்தார். And you are again saying, in the absence of varnashrama system or any spiritual culture, it is nothing but an animal civilization. There is a verse in the Bhagavatam which says, "Nivritta tarshair upagiyamanat bhavau chadochrotra manobhiramat ka uttama shloka gunanuvadat puman virajyeda vinapashignad." This verse says, the glorification of the Lord takes place in the parampara system. வர்ணாசிரம முறை இல்லாமல் போகும் சூழ்நிலையை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட பதத்தில் இந்த பகவானை புகழும் செயல்பாடானது பரம்பரை முறையில் தான் கடைபிடிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Such glorifications are released by those no longer interested in the false temporary glorification of this cosmic world. யாருக்கெல்லாம் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் போலியான புகழ்ச்சியின் மீது ஆர்வமே இல்லாமல் போகிறதோ அவர்கள் பகவானின் புகழுரையில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். So there is a question there, who will cease hearing such a glorification? It says only one who wants to kill his own self. யார் இது போன்ற பகவானின் புகழ்ச்சியை கேட்க ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பார், யார் ஒருவர் தன்னைத்தானே கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவில் இருக்கிறாரோ, தன்னுடைய ஆத்மாவிற்கு சரியான தீர்வு வழங்கக்கூடாது என்ற முடிவில் இருக்கிறாரோ, அவர்தான் இது போன்ற பகவானின் புகழ்களில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பார். Thank you, Prabhu. Anybody else? Any online questions, Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. There are about 80 devotees have joined online. Thank you for a wonderful class. There is one question from Krishna Kumar, Prabhu. So you said Bhagavatam is full of pastimes of Krishna, his internal energy, his external energy, and his marginal energy. Could you please explain what one should learn from these pastimes and what is the purpose of this learning? பாகவதம் முழுமையாக கிருஷ்ணரின் லீலைகள், கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி இவை பற்றி பேசும் விஷயங்கள் நிரம்பியது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இந்த பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக, கிருஷ்ணர் லீலைகளை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் என்ன உண்மையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவ்விதமாக கற்றுக்கொள்வதன் நோக்கம் என்ன, அதை வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும்? Thank you, Prabhu. Actually, it's a wonderful question and it deserves an answer that may take some time. But let us say, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतद् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः और बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. So basically there are philosophers of various types who are trying to find out the supreme truth. That is what all the philosophers are trying to do. But by their own mental speculation, they come to the conclusion that the supreme truth is impersonal, it is formless, avyakta. பூரண உண்மையை கண்டறிய வேண்டும் என்று பல தத்துவவாதிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் தொடர்ந்து அவர்கள் மனக்கற்பனையில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த பூரண உண்மை இறுதியில் அருவமானதாகத்தான் இருக்கும், அவ்யக்தமாக இருக்கும் என்ற முடிவிற்கு அவர்கள் அனைவரும் வருகிறார்கள். So they ultimately come to the conclusion that everything is Brahman. You know, it is permeating everything, but it is ultimately impersonal. அனைத்திலும் ஊடுருவி இருக்கக்கூடியது அருவ பிரம்மன் தான், அதுதான் அனைத்திலும் ஊடுருவி இருக்கிறது. ஆனால் இறுதியில் அது உருவமில்லாத அருவ பிரம்மன் என்ற முடிவிற்கு அந்த தத்துவவாதிகள் வருகிறார்கள். And when they have this kind of a conclusion, they cannot make any spiritual progress and their life will be full of troubles. இது போன்ற முடிவிற்கு அவர்கள் வரும்பொழுது உண்மையில் அவர்கள் எந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையும் அடைய முடியாது, அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் பிரச்சனைகள் நிரம்பியதாக இருக்கும். So in the 12th chapter, shloka number 5, Krishna says, don't take up this method of impersonal bhakti.
that is full of troubles from beginning to the end. So Srila Prabhupada writes a beautiful purport also there, saying that one should not take up this impersonal process. பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், இந்த அருவ பாதையை ஏற்கக்கூடாது, இது துன்பம் நிரம்பியது, பாதை முழுதும் பிரச்சனைகள் நிரம்பியது என்று கிருஷ்ணரை குறிப்பிடுகிறார். பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதரும் குறிப்பிடுகிறார், அதிகமான பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் நிறைந்த இந்த அருவ பிரம்மனை உணரக்கூடிய பாதையை அவ்வளவு எளிதில் ஒருவர் ஏற்கக்கூடாது என்று அவர் வலியுறுத்துகிறார். So Bhagavata Dharma explains that the Supreme Lord can be realized in 3 aspects, each of them more and more intimate realizations. 3 அம்சங்களில் நாம் பூரண உண்மை உணரலாம். ஒவ்வொரு அம்சத்தை நாம் உணரும் பொழுதும் இன்னும் அதிகமான பகவானோடு இருக்கும் அந்த நெருக்கமான உறவு முறை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம் என்று பாகவத்தில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. Mental speculators stop with Brahman where there is no relationship with the supreme truth and they cannot experience any kind of a rasa. So they will remain dissatisfied and they will come back into the material world. மன கற்பனையாளர்கள் அருவ பிரம்மன் இலக்காக கொண்டு செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் அங்கே பூரண உண்மையை பற்றிய முழுமையான உணர்தல் இல்லை. அங்கே பகவானோடு ஒரு உறவுமுறை கொண்டு ஒரு ரசத்தை அவர்கள் அனுபவிக்க முடியாது. இதன் காரணமாக அருவ பிரம்மன் என்ற இலக்கை அடைந்தாலும் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு மீண்டும் அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு திரும்பி வந்து விடுவார்கள். So one has to go beyond this Brahman realization, Paramatma realization. One has to come to the Bhagavan realization. At that place, you establish a relationship with the Supreme Lord. பிரம்மன் உணர்தல், பரமாத்மா உணர்தல், இந்த நிலைகளை கடந்து ஒருவர் பகவானை உணர்தல் என்ற ஒரு நிலைக்கு வர வேண்டும். அந்த நிலையை ஒருவர் அடையும் பொழுது அவர் பரமபுருஷ பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிக்க முடியும். And only this relationship can satisfy the heart. இந்த உறவு முறைதான் நம்முடைய மனதிற்கு பூரண திருப்தியை வழங்க முடியும். So Srimad Bhagavatam explains to us that everything you see around you is Krishna's energy. But as long as you don't see them as Krishna's energy and you try to use them for your own sensory pleasures, then you will be in trouble. உங்களை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தும், நீங்கள் பார்க்கும் அனைத்தும் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சக்திகள் தான். கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக நீங்கள் அதை பயன்படுத்தாமல் உங்கள் புலனுக்குச்சாக நீங்கள் இதை பயன்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் பிரச்சனைக்கு உட்படுத்தப்படுவீர்கள், துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவீர்கள் என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. So accepting this fact, accepting Krishna as the Supreme Personality of Godhead and everything around us as His own energies and resources, and you use them in His service, then you get complete satisfaction. இந்த உண்மையை நாம் மனமாற ஏற்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், நம்மை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தும் பகவானின் சக்திகள் தான். எனவே அந்த சுற்றி இருக்கும் பகவானின் சக்திகளாகிய இயற்கை வளங்களை பகவானின் சேவைக்காக நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் செயல்படும் பொழுது நாம் பூர்ண திருப்தியை உணர முடியும். So in this mood, if one engages his mind, body and words in the service of the Lord all the time, he becomes a Jivan Mukta even in this very lifetime, as Rupa Gosvāmī says. ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், இவ்விதமாக ஒருவர் தன்னுடைய உடல், மனம், வார்த்தைகள் அனைத்தையும் பரமபுருஷ பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அவர் இந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஜீவன் முக்தர் நிலையை அடைகிறார் என்று ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். And Srimad Bhagavatam is considered as the Pramanam Amalam. It is a spotless Purana because it gives you this knowledge straight away without any kind of a covering. It purely gives Krishna and Krishna Katha. எந்த விதமான திரைகளும் இல்லாமல் நேரடியாக கிருஷ்ணர் மற்றும் கிருஷ்ண கதைகளை பற்றி பாகவத புராணம் விளக்கும் காரணத்தினால் அது அமல புராணம் என்று கருதப்படுகிறது. அதாவது குறையற்ற புராணம், பூர்ணமான புராணம் என்று கருதப்படுகிறது. So just by submitting to hearing Srimad Bhagavatam from the mouth of realized souls, one can completely purify the heart and go back home, back to Godhead. And we can very easily overcome all the sufferings of this material world, especially in this age of Kali. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் திருவாயிலிருந்து பாகவத்தை கேட்பதற்கு தன்னை அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக இந்த பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் நிரம்பிய பௌதிக உலக பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்து நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். அதே போல் இந்த கலியுகத்தில் இந்த கலியின் ஆதிக்கம் காரணமாக நாம் பல துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம். இந்த துன்பத்திலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு நமக்கு இருக்கும் ஒரே வழி தொடர்ந்து பாகவத சிரவணத்தில் ஈடுபடுவதே ஆகும். தர்மஹ ஸ்வ அனுஷ்டிதஹ பும்சாம் விஸ்வக்ஷேண கதாசய நோ உத்பாதியேதி ஸ்ரமஹேவை கேவலம். I mean, if one does not provoke attraction for hearing the glories of the Supreme Lord, all occupational engagements are useless labor, according to Bhagavad. புகழுரையை கேட்பதில் ஒரு ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் செய்யும்
விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், சாஸ்திரத்தில் அவருக்கு நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர் கடைபிடித்தாலும் அந்த முயற்சி அனைத்தும் பயனற்ற செயலே. ஏனென்றால் பகவானின் கதைகளை கேட்க அவர் ஆர்வம் வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்று பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Thank you, Prabhu, for detailed explanation. There are no more questions. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभु